Hello guys, it's about time. Rockstar has been launched their latest iteration, the Red Dead Redemption 2. I'm so excited to play this game. TTJ Surya, hi Thunderbird, hi bro. Okay, subtitles on, audio, headphones. Hi Mani bro, வாங்க வணக்கம் bro, வணக்கம். டாடா மெனு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கியா. இப்போதைக்கு கிராஃபிக்ஸை ஆட்டோவில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி அல்ட்ராவா. சரி, இது ஆட்டோமேட்டட். நம்ம கேம்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸ்டோரி ப்ளே. அதை போடாது, இதுக்கெல்லாம் என்னைக்கடா படிச்சிருக்கு. சப்மிட் பார்க்கணும். பர்சனல் ஒர்க் இருக்கு, போகணும். போயிட்டு அப்புறம் அதை சீக்கிரம் வாங்க போ, சீக்கிரம் வந்துருங்க. சப்மிட் ஆச்சா இல்லையா? ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகல, கொஞ்சம் பக் இருக்குன்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. டேய் சப்மிட் கொடுக்குறேன்டா, ஐயாட்ட உள்ளே போக மாட்டேங்குது. பட் 10 ஆகிடும், 10 மணி ஆகிடுவா. சரி, நான் நைட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். நல்லது போ, நைட்டு கொஞ்ச நேரம் போட்டு வரேன். இப்போ ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரம் தான் என்னால் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும். சரி, கேம் ரிலீஸ் ஆன உடனே இப்போ பண்ணிடுவோன்ட்டு தான் இப்போ வந்திருக்கேன் நான். ரெட் நைட் வந்து ரெட் டெட் கொஞ்சம் நேரம் ப்ரோ, ரெட் டெட் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பப்ஜி வந்துடலாம். பார்ப்போம். கேம் ஆட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா ரெட் அப்படியே ரெட் டெட்டே போட்டாலும் போடலாம். தெரியல பார்ப்போம். ராஃப்டா மணி ப்ரோ, ராஃப்ட்டு யோசிச்சு பார்க்கலாம் ப்ரோ. நான் இது மாதிரி GeForce ஸ்ட்ரீமர் தமிழ்நாடு அவர் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கேன். ஓ ரைட். இது இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ லேப்டாப்பில் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பிசி ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அதில் ஃபுல் அல்ட்ராவில் வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். பிசியில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. Okay. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Hey, game character, game graphics ஆ இது ஓடி அப்பா. Who's it going to be? நான் cutscene graphics இல்ல நினைச்சேன். Doctor sometimes அது ஆதான் சரி ப்ரோ. இந்த கேரக்டர் Come on. என்ன கேட்டதா நம்ம மேலே வச்சுப்போம். Okay, you head through there. உள்ள போறாப்ல. உள்ள போய் என்ன பண்ண போறாடோ. ஓ, கேரக்டர் கஸ்டமைசேஷன். I'm gonna need your details. நம்ம சேனல் பேர் தான். You aren't going anywhere, and neither am I. Appearance. Take the time and get this right. இதெல்லாம் இருக்காளா? ஆவரேஜா இருக்கட்டும். From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. ஆளு பயங்கரமா இருக்கான். ஆளு பயங்கரமா தான் இருக்கான். We're gonna need a fair record of you. ரெண்டாம் நம்பரே வச்சுக்கோம்.
Eye color okay, eyebrows okay. Tell me everything except Mouth that you're to innocent. mouth, I ear find that to- hard to Wow. believe. என்னப்பா இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இருக்கு. Quite a record we'll have முடி on you. வச்சு விட்ருவோம். அதை முடி வச்சு விட்டாச்சுன்னா முடி வச்சு விட்ருவோம். You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. Rough side, facial hair. போதுடா எனக்கு அடுத்து போக விடுங்கடா. It's a process, all right, but a necessary one. Lifestyle. Okay. How you doing with that? Whistle. Okay then. Clarity. Attribute. எல்லாத்தையும் பார்க்கணுங்களா? ஓ நமக்கு ஸ்டாமினாவே இருக்கட்டும். ஜெடாய். Yep. Confirm. Game Fine. Go and get your picture took. Place your palms by your chest now for me. வச்சாச்சு. அவ்வளோதாண்ணா. ஓகே. இதான் பிச்சைக்கார மாதிரி மாற்றிடுவோம். சரி சொட்ட தலையெல்லாம் கேட்டு முடி வச்சாச்சு. கேமுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் எப்படி இருக்கு. இது ஆக்சுவலாக ஸ்டோரிக்கு தான் இந்த கேம் பயங்கர ரேட்டிங் எடுத்துச்சு. GTA 5ஓட இதை ஸ்டோரி நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி போட்டிருந்தானுங்க. ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்து 10 out of 10 கொடுத்துருந்தானுங்க. மேல் விங் penitentiary. கிராஃபிக்ஸ் வேற லெவலில் பண்ணியிருக்கானுங்க. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! எங்கப்பா நோத்தனு Officer கையே. Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves! What are you standing there for? Get moving! இல்ல இதுக்கு முன்னாடி டவுன்லோட் What are you looking பண்ணிட்டேன். at? Go on! Get moving! இப்போ 6:30 ஈவினிங் 6:30 தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. ஆன்லைன். Open the gate. மல்டிப்ளேயர் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தானுங்க. Come on, Milliken. இது ஸ்பெஷல் எடிஷன்ங்கிறதால மல்டிப்ளேயரில் ஏதோ கொஞ்சம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வேறு எனக்கு கொடுத்ததா போட்டிருந்தாங்க. 25 கோல்டு பாரு, அப்புறம் ஆக்சஸ் டு கஸ்டமைட் வெப்பன்ஸு, காஸ்டியூம்ஸு அப்படின்னு ஏதோ போட்டிருந்தாங்க ஆன்லைன். ஆமாம் மைக்கேல் ப்ரோ, கன்சோலுக்கு வந்து I tell you what. ஆவரேஜ் Old ரேட்டிங் Jameson பார்த்தீங்கன்னா is a 10 தான். wretched, sour Max rating. bastard, no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against கேம்ஸ் education. ஜாஸ்தியாக இருக்கா? ஓகே, இது கட்சின் Women, I முடிஞ்சதுக்கப்புறம் mean. கேம்ஸ் தொடங்கணும். And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. Good It's not like day, a Royal gentlemen. special edition. Don't do anything stupid. Nobody gets Pre-purchase shot. பண்ணது, pre-order பண்ணேன். Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. பரவாயில்ல, 1050 Boys get paid இவ்வளோ a நல்லா salary. டீடைலிங் இருக்கு. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay.
ஆமாம் மைக்கேல் ப்ரோ, இது You all run 3200 away. ஆச்சு ப்ரீ பர்ச்சேஸ் பண்ண. Aside from you, try to stay out of trouble. This ஏன்டா is a என்னைய மட்டும் stroke of good கூட்டிட்டு போக fortune மாட்டேற? for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and you move out? The mistress is waiting for us. ஓ போட்டால் கேட்டா ஒர்க் வெயிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லி. ஆஹா And you better get on this அடா horse. அடா 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 என்ன கிராஃபிக்ஸா. Yeah, we ought to get out of here before the alarm is 1050 raised. Tiல 20 கிராஃபிக்ஸை இப்போதான்ப்பா பார்க்குறேன் நான். FPS ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது, அரௌண்ட் 30 கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹவு மெனி ஜிபி டோட்டல் டவுன்லோட் சைஸ் வந்து 112 GB ப்ரோ, 112 GB. கேம் சைஸு 150 நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் 50 மினிட்ஸாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. டவுன்லோட் டேட்டா வந்து கிட்டத்தட்ட 1 ஹவராக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. Get on the horse when you're ready. Ready? Wonderful. Wonderful. போலாமா? I hope போடா you'll போலாம். forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. என்ன திருப்ப மாட்டீங்க? இப்பதான் 6 திருப்பலாம். months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a 144 murder you கீழே did பார்க்குறேன். not ஓ commit. Must have felt a இது whole பேக் lot ரெசிஸ்ட longer, my பார்த்துருக்கேன். friend. You still seem strong, though. I mean, it doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken. ரதீஷ் ப்ரோ, இது 3200 ஆச்சு ப்ரோ. ஸ்பெஷல் எடிஷன் 3200. Rounding you folks இப்போ up. வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் 3200 இருக்கும். They were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. அடே You அப்பா, owe her an audience, at least. கண்டிப்பாப்பா You've been சொல்றதா away for a கேட்குறேன். while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, Translate பண்ணுங்க. you can. That's ரொம்ப more வேகமாக than சொல்கிறாங்க. reasonable. Freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? Good. ஆக்சுவலாக இவன் ப்ரிசனில் இருந்து வந்திருக்கான். இப்போ முன்னாடி போயிட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் வந்து இவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கான். அவனுடைய As soon ஒய்ஃப் as we're வந்து done, you can find your old posse. Or try and start a new one. You'll have money in your pocket to go to the store with, and there'll be chances to make more, if that's what you're after. And காசு chances காசு to raise கண்டிப்பாக hell காசு too, if அவசரம், you feel காசு you're தான் in the எல்லாமே. need. Okay. We haven't got far to go now. இவனோட ஒய்ஃப் தான் ஆக்சுவலாக நிறைய செலவு பண்ணி இவனை வெளியே எடுத்திருக்காங்களாம். அதனால் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறத வந்து கேட்கணுன்ற மாதிரி சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கான். என்ன ஒய்ஃப் ஆர்டர் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல, அது போனால் தான் தெரியும். சும்மா கிஷோர், He's ஹாய் just ப்ரோ, up here. ஹாய், வெல்கம் வெல்கம். There's the camp. Hit your horse. Nvidia anytime. Yeah. Approach the hitching post. Oh, area hitching post. Been a while since you saw a hitching post, huh? அங்க இருக்கா hitching post. என்னடா பண்ண சொல்ற? அவர டிக்கெட் ரியாடி தமிழ் லாங்குவேஜ் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, இல்ல ப்ரோ.
ஓகே பண்ணியாச்சு. கிராஸ் ப்ளே PS4 to PC அது கிராஸ் ப்ளே இருக்கான்னு தெரியல ப்ரோ. கொண்டு வருவானுங்க. This way. She's anxious to meet you. I'm also anxious. மியூசிக்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. Madam, we're back. Hello. Jessica the Oh, clerk, how sorry. do you do? அது இவன் வைஃப் இல்ல. What did you tell இவனுடைய him? எஜமானி அம்மா. Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. வாடா. You'll find a change of clothes in கட்டே there. குடுறா. இல்ல ப்ரோ Alongside a ஸ்கிப் few பண்ண other முடியாது items you ப்ரோ. might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. டேய் என்னடா சட்டை இது? ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஹேட்டே நல்லா தான்ப்பா இருந்துச்சு. ஆ ஆ கட்சின்ஸ் தான். கட்சின்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது கட்சின்ஸ் பாருங்க. நான் ஆக்சுவலாக கட்சின்ஸ்லாம் நான் கேம் விளாடும்போது ஸ்கிப் பண்ணவே மாட்டேன். அப்பா கொஞ்சமாவது போகுது. அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது ட்ரெஸ்ஸே ஒரு மாதிரி இருக்கு. இது மற்ற எதுவுமே மாற்ற முடியாது இல்லை. ஷர்ட்ஸ் ஷர்ட் போட்டால் அநேகமாக கோட்டு போட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். கோட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஷர்ட்டோட கோட்டு ஓகே. சஸ்பெண்டர்ஸ் இப்போதைக்கு வைக்க முடியாது போல். க்ளவுஸ் கஸ்டமைசேஷன் பயங்கரமாக இருக்குது. அப்படியே இந்த கேம் வந்து அப்படியே ரசித்து விளாடலாம். இந்த ஓவரால் தான் இது தூக்கி அந்த ஓவரால் தூக்கி பிடிக்கல. அது அந்த ஓவரால் தான் நல்லா இல்லை. போயிடுச்சு. சந்தோஷம். பூட்ஸ் பர்ஸ் வாட் இஸ் திஸ்? கவ்வாய் லுக் இப்போதான் வருது. ஹவு மணி பிளேயர் சோலோ இது இப்போதைக்கு ஸ்டோரி மோடு தான் ப்ரோ போயிருக்கேன். ஆக்சுவலாக மல்டிப்ளேயர் போகணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டோரி மோடு முடிக்க சொல்லுவானுங்க. ஸ்டோரி மோடு முடிச்சுட்டு மல்டிப்ளேயர் எப்போ அன்லாக் ஆகுதோ அப்போ போட்டு பார்ப்போம். ஆனால் இந்த கேம் வந்து மோஸ்ட்லி இது சிங்கிள் பிளேயர் பேஸ்டு தான். ஆக்சுவலாக இது ஸ்டோரிக்காகவே ரேட்டிங் எடுத்துச்சு. இல்லைப்பா தெரியாமல் வந்துட்டேன்டா. மாடிஃபை ஹை காலர்லாம் ஓப்பன் க்ளோஸ் இருக்கா? நல்லா இருக்கா? ஓவர் ஃபேன்ஸ் அண்டர் ஃபேன்ஸ் இருக்குல்ல. ஓவர் ஃபேன்ஸே இருக்கட்டும். எக்ஸிட் வார்ட்ரோப் அண்ட் ரெடி. ஐ ஆம் ரெடி.
Everything over finalize the starting goal. Are you sure you want to leave? Yes, I am sure. Solo. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. your very good health. I எப்படி suppose it beats அப்பிரிச்சு ஓரளவுக்கு dying, தேவலாமா முன்னாடி Mrs. பிச்சைக்கார Leclerc's மாதிரி இருந்தா husband was கொஞ்சம் murdered ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook. And my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. JB Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? நம்மளை செலக்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்களா அட பாவிகளா select the location for your camp. Okay, L to open the player menu. Camp. Set camp location. Small camp. அடப்பா டேய் ஓ இப்போதைக்கு இது ஒன்று ஒரு இடம் தான் இருக்கு ஓகே Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Okay. Good luck. Story, ஆமா ஏலியன் ஸ்டோரி தான் ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா The sooner we'll leave you to your own devices. பாஸ் பண்ண முடியாது போல இருக்கு கேம் ரன்னிங்கில் இருக்கு ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இவன் வந்து ஒரு ப்ரிசனில் இருக்க மாதிரி தான் காமிச்சாங்க ப்ரிசன்லேருந்து இந்த இப்போ பக்கத்தில் இருக்கான் பார்த்தீங்களா இவன் வந்து நம்மளை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தான் இவனுடைய எஜமானி அதாவது இவனோட பாஸ் தான் இங்கே அங்கே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு லேடி உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் ஆக்சுவலாக இவனை வந்து நிறைய செலவு பண்ணி ப்ரிசன்லேருந்து ஆக்சுவலாக பிரேக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தது இவங்கள டெத் சென்டென்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவனை வந்து வெளியே அப்போ தூக்கு போட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இவங்க பாதியில் வந்து காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க எதுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இவனை வந்து ஆக்சுவலாக இவன் வந்து ஒரு 4 பேர்
செட் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு கொலையில் வந்து இவனை மாட்டி விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க. கொலை பண்ணது ஆக்சுவலாக யார் கொலை ஆனாங்க அப்படின்னா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டு. ப்ரிசன் பிரேக் போலையே, ப்ரிசன் பிரேக் கிடையாது, ப்ரிசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப வந்து இவங்க வழிமறித்து அப்படியே ஃப்ரீ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டை கொன்னுட்டாங்க. கொலைப்பழியை இவன் மேலே போட்டுட்டு அவங்க எஸ்கேப் போயிட்டாங்க. இப்போ அந்த இவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது. பிளாக் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளப்போ இல்லை ஒரு கேங் மாதிரி யாரும் நடத்துகிறாங்க. அவங்க மேலே டவுட்டாக இருக்குது. யார் கொலை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கா. நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம், நீ திருடுறதுனாலும் திருடு, இல்லை இன்னசென்ட் காப்பாற்றினாலும் காப்பாற்றி, எனக்கு அது கவலை இல்லை. ஏன்னா என் ஹஸ்பண்டை கொண்டவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கா. Black or club से करते हैं. अच्छा graphics quality where is setting? Texture high ல இருக்கு, பட் மற்ற குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் மீடியம் அது மாதிரி தான் இருக்குது. லைட்டிங் குவாலிட்டி மீடியமாக, அனைசோட்ரோபிக் ஃபில்டரிங் 8x வச்சா நல்லாயிருக்கும். குவாலிட்டி ப்ரீசெட் பேலன்ஸில் தான் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அல்ட்ராவில் வச்சா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் இப்போதைக்கு மீடியமே இருக்கட்டும். வேணா விசிங்க்கு மட்டும் எனேபிள் பண்ணுறேன். அங்கே விசிங் ஆனில் தான் இருக்குது. ஓகே, டிடெக்டிவ் டைப் மாதிரி கிடையாது. டிடெக்டிவ் டைப் கிடையாது. எப்படி சொல்கிறது, கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமேட்டிக் கேம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டோரி பேஸ்டு கேமு. வா ஃபாக் கிராஃபிக்ஸ், ஐயோ வேற லெவல். ஸ்டோரிக்காகவே ஆக்சுவலாக இந்த கேம் வந்து பேர் வாங்குது. விசு வாடா வாடா வாடா. ஆக்சுவலாக ஐஜிஎன்னு சொல்லி ஒரு கேம் ரேட்டிங் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. இந்த டெக்கேட்லேயே 4 கேமுக்கு மட்டும்தான் 10/10 கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு 2 கேம் ஆக்சுவலாக சின்ன கேம் தான். இன்னொரு கேம் பார்த்தீங்கன்னா GTA 5, அதுவும் ராக்ஸ்டாரோட இது தான். அதை விட்டால் இவங்களுடைய இதுதான் இந்த கேம் தான். GTA 5 வந்து ஸ்டோரிக்காகவும் அப்புறம் கேம் பிளே அதுக்காகவும் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்புறம் மல்டிப்ளேயர் ஆன்லைன், இதுக்காக 10/10 எடுத்துச்சு. மல்டிப்ளேயர் நல்லா இருக்கு, அது வந்து மல்டிப்ளேயருக்காக 10/10 கொடுத்தானுங்க. இது வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆஃப் தி டெக்கேட்னு சொல்லியே 10/10 கொடுத்தானுங்க. இது மாதிரி ஸ்டோரி நீங்கள் கேமில் பார்க்கறது கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரியே சொன்னானுங்க. வா படம் தான் இது கேமே இல்லை, இது படம். சைடில் வேறு ட்ரெயின் போகுது. ட்ரெயின் ராபரிலாம் ஆக்சுவலாக இருக்குது. ட்ரெயின் ராபரி கண்ட்ரோலில் பார்த்துருக்கேன். ட்ரெயின் ராபரிலாம் பண்ணானுங்க. Freedom Mission gives ஏதோ கொடுக்குது. ஓகே, ஓ ஃப்ரீடம் மிஷன் கிவர்ஸ். ஓகே ஓகே. கேன் பி ஃபவுண்ட் அக்ராஸ் தி மேப். தி க்ளோசஸ்ட். Damn it. கிராஃபிக்ஸ் பயங்கரமாக. ஆமாண்டா, இது ஆக்சுவலாக இத்தனைக்கு மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் தான். அதுவே வேற லெவலில் இருக்கு. பிசி ஆக்சுவலாக பிசி பில்டு பண்ணதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஏதோ மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னு நினைக்கிறேன். ஹார்ட் டிஸ்க் ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுறேன் நான். அப்ரோச் டு த போஸ்ட் கிளர்க். கதவு திறந்து உள்ளே போகலாமா? அந்த பக்கம் தானா? Hold to focus. Oh. Use R to speak with the post clerk. Hello. You must be
Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your இது acquaintance. ஆக்சுவலி மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் I தானே, find your அல்ட்ராவில் reticence வச்சு charming. பார்க்கலாம். ஆனால் இதில் அல்ட்ராவில் வச்சா Real கேம் charming. விளாட முடியாது. வேணா By வச்சு the way, I காமிக்கிறேன். heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in Cumberland Forest. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. சார் நம்ம ஆக்சுவலாக டேரெக்டாக ஸ்டோரி மிஷன் பண்ணணும்னா சில சைட் மிஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நான் எல்லா சைட் மிஷன்ஸும் பண்ண தான் போகிறேன். அதே மாதிரி ஸ்டோரி மிஷன் நான் லைவ்லேயே முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். தனியாக விளையாட போகிறதில்ல. மேக்ஸிமம் லைவ்லேயே நான் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். கிராஃபிக்ஸ் ஐயோ இது கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குவா, ரொம்ப பிடிச்சிருக்குவாரு. அல்ட்ராவில் வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கிராஃபிக்ஸ் quality of is balanced. Favor quality. Okay. Hi. Oh, restore default கொடுத்துட்டேனா? சே. Fly. கேம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு. ஷோ கேம் கிராஷ் ஆகிடுச்சியா? ஓ சே கேம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு. வெயிட் பண்ணுங்க, திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஹையாக வைக்கக்கூடாது போல இருக்கு. லோடிங் ஆகுது. இல்லைடா கிராஃபிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வேற என்ன இன்னும் வரலையே. பிளாக் ஸ்க்ரீனாக தான் இருக்கா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆக்சுவலாக இது சேஃப் மோடில் ரன் பண்ணியிருக்கேன். அது ஆக்சுவலாக வரமாட்டேங்குது. வெயிட் செக். நான் செட்டிங்ஸை போயிட்டு கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி குறைச்சிட்டு மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, பேலன்ஸ்டு வச்சுட்டேன். ஓகே, செட்டிங்ஸ் மாற்றிட்டேன் நான். ஓகே ஓகே இப்போ வந்துடும். வெயிட் பண்ணுங்கள். சேஃப் மோடில் ரன் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அப்படியே ரன் பண்ணோம்னா அந்த மேக்ஸ் கிராஃபிக்ஸில் வச்சனால தான் கேம் கிராஷ் ஆச்சு இல்லையா? ஸோ அதுலேயே நான் திருப்பி ரன் பண்ணேன்னா கேம் ரன் ஆகாது. அதனால் சேஃப் மோடில் போய் கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டியை டிஃபால்ட்டாக வச்சுட்டு மறுபடியும் இப்போ கேமில் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்துடும். வந்துச்சா?
கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி இதுக்கு வேலை கை வைக்க மாட்டேனே. எப்படியே இருந்துட்டு போகுது பரவாயில்ல. நான் RTX 2060 போட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி ஏற்றிக்கிறேன். வந்த வரைக்கும் ஸ்டோரி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரி இன்ட்ரோடக்ஷனே முக்கியம். இன்ட்ரோடக்ஷன் நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேரும் சீக்கிரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேரும் வாங்கியாச்சு, அதுவும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பேன். ஒன்லி பிளாக்கு. ஏய் வருதுடா, எனக்கு ஸ்க்ரீனில் வருதுடா. ஸ்க்ரீனில் செக் பண்ணுறேன், வருது. Problem. ஆமா கட் ஆயிடுச்சு. ஏன் சரி சடனா கட் ஆயிடுச்சு. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! KP வரலன்னா புரியலையே. அந்த FPS cloudy FPS is hovering between 25 to 30 bro. Actually my streaming software is quite buggy right now. Wait, I will fix it soon. My streaming software is failing to capture the game. I don't know what's the problem. Bring him in here! Damn it. Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself... ஏன் இந்த ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர் இது பண்ணுதுன்னு தெரியலையே. இருங்க வெயிட், நான் வேணா அதுக்குள்ள வேறு அனிமேஷன் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பின்னாடி.
இவ்வளோ நேரம் நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு, சடனாக கட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வருதா? இப்போ எனக்கு ஃபீட்பேக் வர மாதிரி இருக்கு. ஓ, கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் நான் விளையாடிட்டு இருந்தது ரெட் டெட் ஆன்லைன். அதான் என்னடா அது பார்த்தேன். ரெட் டெட் ஆன்லைன் அப்பயே ரெட் டெட் ஆன்லைன் தான் காமிச்சிச்சு. How many FPS do you run? It's around 35 for 30 bro. Around 30. Around 30. Graphics is set to around balanced to medium quality, and the FPS is between 25 to 30. I see a gameplay right now, and you might confirm whether the FPS is quite watchable or not. I'm currently building a PC right now. After it's completed, I will stream in that rig. Actually, I already built it, but there happened to be a small problem. After I resolve it, I will stream that. Busy இப்போ வருதுல, ஃபீட்பேக் வருதுல, எனக்கு இப்போ ஸ்ட்ரீமில் ஃபீட்பேக் தெரியுது. Rockstar Games presents yes, this is the story. As you can see, Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to 25. stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க வந்து ஷெல்டர் எடுக்கணும், ஒரு இடத்துல ஷெல்டர் எடுக்கணும், நம்ம கூடிய சீக்கிரம் செத்துருவோம், வெதர்னாலும் செத்துருவோம், ஸோ ஷெல்டர் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒருத்தனை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அவன் தான் ஷெல்டருக்காக ஒரு இடத்த வந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்கான். Bring him in here!
Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pierce, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Online. Stay with me. I actually don't know for sure, bro. We ain't done yet. Come on, Arthur. But the same FPS game actually. All right. 25. Got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. 25. Sure. Hey, I can't get I ain't had time to ask. It's just a normal rig, you know. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you. இதான் ஸ்டோரி மணி ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்டது வந்து ரெட் டெட் ஆன்லைன் மல்டிப்ளேயர். அது அதில் கோஆப்பு பண்ணலாம், இல்லை அதர் பிளேயர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம். அதுலேயுமே ஸ்டோரி மாதிரி ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கானுங்க போல இருக்குது. நான் அதை ஆக்சுவலாக கவனிக்காம உள்ள போயிட்டேன். ரெட் டெட் ஆன்லைன் காமிச்சாங்க. நான் அது வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோ மாதிரி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் ஸ்டோரிக்கு வருவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் அது ஆக்சுவலாக அப்போ கவனிக்கல. நான் இப்போ மறுபடியும் மெயின் பண்ண வந்துட்டு ஸ்டோரின்னு ஆக்சுவலாக நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டோரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி போனேன். கடைசியில் பார்த்து இதில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவாச்சு இது வேறு கதை அப்படின்ட்டு. இதில் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ஸ்னோவில் போயிட்டுருக்காங்க. எங்கேயும் ஷெல்டர் தேடி போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு இவங்களுக்கு ஃபுட் சப்ளைஸும் இல்லை, வாட்டர் சப்ளைஸும் இல்லை. அதனால் இவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இப்போ ரீசெண்டாக டேவின்னு ஒருத்தன் செத்துட்டான். இவங்களுடைய க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்டு போல் அவன் வந்து. இப்போ மற்றவங்களை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக இவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ஸ்னோவில் சப்ளைஸ் தேடி போகிறாங்க. இவங்களை அதே மாதிரி வேறு குரூப்பு துரத்துறது போல் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து இவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு நம்பிக்கை மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவங்க நம்ம வர்றதுக்குள்ள நம்ம கிளம்பிடுவோம், கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வெளியே போய் சப்ளைஸ்க்காக கிளம்புறானுங்க. மிரட்டலான கிராஃபிக்ஸ். ஆமாடா, இது திருப்பி வீடியோ கிராஃபிக்ஸ். வீடியோவே இவ்வளோ மிரட்டலாக இருக்குது பார்த்துக்க. ரெட் டெட் ஆன்லைனோட இதில் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. FPS சாரி. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Yeah. Bridge coming up. Take it easy.
next to me, Put son. order on Swiggy. Don't want to lose you. That's குசுபுக்கிறது. Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. இந்த கேமோட கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி மோடு நம்ம சேனலில் போட்டுருவோம், கவலையப்படாது. ஒன்று லைவ் இல்லை கேம் பிளே வீடியோ போட்டுருவோம். டாக் டு தட் போட்ட money. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. Hey, I think I see something up the path. Easy. You up ahead. Who's there? Wow. Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. And Mac, Sean, We don't know. எங்கேயோ பார்ட்டி மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கான், அங்கே தேடி போயிட்டு இருக்கானுங்க இப்போ. I'm glad you're all right, Micah. always ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much அல்ட்ரால of எப்போ him உள்ளாருன்னு before இருக்கு. the storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Ah. You sure about this, Micah? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Okay, let's head down there. அதாவது ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஆன்லைன் மல்டிப்ளேயரோட கதை, இது வந்து ஆக்சுவல் கதை, செப்பரேட் ஸ்டோரி. இதுதான் ஆக்சுவலாக மெயின் ஸ்டோரி, அது வந்து மல்டிப்ளேயர் ஸ்டோரி இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து. Let's hitch up here. Whoa! Let me do the talking. We don't want to scare these folks. ஸ்டோரியா ஒரு சரி அட்டாக்குன்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணால் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, உடனே சொல்லிடுறேன். குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஷெல்டருக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்க ஷெல்டரில் ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபுட்டும் இல்லை, வாட்டர் சப்ளைஸ் எதுவுமே இல்லை. அவங்கள ஆக்சுவலாக இப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ ஒருத்தராக சாப்பாடும் இல்லாமல் போயிட்டு செத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ அவங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக இவங்க சர்ப்ரைஸ் தேடி வந்திருக்கானுங்க. அப்போ இவனோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இங்கே ஒரு வீடை பார்த்தா இங்கே பார்ட்டி மாதிரி போயிட்டுருக்கு, அங்கே போகலாம் வாங்க போய் செக் பண்ணுவோன்னு சொல்லி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான். Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than
Three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Arthur, get in position. Come on. Sorry. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. I said the cattle shed, Arthur. Arthur, take cover in that shed over there. Hello? Hey, excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a body of food in the wagon. or something. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now. Revolver, yeah. Now, friend. Look out! There's more to pass! Watch out! Look up top in the window! Ready for it! Somebody say more man for me to fight! You sons of bitches! Hero Mama. We've got a runner! See him, Arthur! I said I'd handle this! Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here! Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Whiskey or guess it, Channel. I don't know if we can die. In the run, I got lick. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Health cure, nice. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Nice. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Hold on your items to pick them up while searching the house. Very nice. I'm starving. Assorted biscuits. Hi. You did something now. Get your strength up for the ride. Hold B to open your satchel. Eat a provision to restore some health core. I'm going to start packing the horse. You keep looking. Okay. No, one biscuit in the full Meet me ride. out here
when you're done. Well, join us outside after searching for supplies. ஒன்றும் விட்டு வைக்க மாட்டேனே நான். கால் இல்லையா? ஒன்றா எடுக்க கேன் வெஜிடபிள் நல்லா தானே இருக்குது. எல்லாத்தையும் தூக்கியா முடிஞ்சா. Blood. Oh, upstairs. Revolver cartridges. போடு. ஆர்த்தர்ல சேலம். காசு அடடடடடடடா. What are you doing in there, Arthur? Poor bastard was married too. ஸோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, வீட்டில் சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க. இப்போதைக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஆட்டோ சேவ் இல்லை. ஓகே, Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. சரி ஓகே கைஸ், நான் இப்போ கீழே சாப்பிட போகிறேன். இதுக்கு மேலே போகலாடா, வீட்டில் செருப்பு கட்டி அடிச்சிருவாங்க. இது ஆக்சுவலாக ஈவினிங் நேரத்துலலாம் கொஞ்சம் அப்புறம் வீட்லேயும் ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மார்னிங் நேரத்தில் கேம் ரிலீஸ் ஆகிருந்தா எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஓகே, நைட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நான் ரெட் டெட் போட்டுட்டு அப்புறம் பப்ஜி இல்லை வேறு ஏதாவது கேம் போடுறேன். ஓகே கைஸ், நான் சாப்பிட்டு வரேன், பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள், கூட சீக்கிரம் கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் கேமும் போட போகிறேன். ஓகே, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டாப்பிங் தி ஸ்ட்ரீம்.